sign and olina okunoonyereza lwaki okolola lwaki okolola ekikololo kivudde so bw'oba wakunoonyereza lwaki okolola. So let's also look at biki ebireetera omuntu okuba nti akolola. What are the causes of a person getting cough? Kati causes ezivaako okukolola nti ekikololo kyo kirina okuprotectinga because kirina okuyamba okukola ki clearinga windpipe yo ne lungs. So like bw'oba oyinhalinze that enfuufu oba emmere ekukyokinze oba akagumba akakutuze ebintu bwebityo bikuleetera okukolola. So osobola okutandika okukolola nga waliwo ebintu ebikyafu bye wayingiza oba wadde okuba kapeti nevaamu enfuufu nyingi nnyo n'otandika okukolola naye ng'ekivuddeko okukolola nfuufu eri. So eyo nayo condition ereeta okuba nti no osobola okukolola. Kati waliwo ne viruses ezo ezireeta colds ne flu. They are the most common causes of a cough. Viruses zireta mucus mu gundi. Cough eri productive n'olaba omuntu gye bayita nti omuntu akuba rockets eyo. So ezo viruses ezimu zireta cough ezo. So then endala tuyinza okugamba nti zireta cough the allergies. Abantu abamu balina allergies nga asthma. So bw'oba ozirina okuyinhalinga empewo eri cold oba eri humid sometimes kikuleetera okuba nga ofuna ze bayita nga attacks. Nti oba olina okuba nti oweewala ebintu ng'ebyo obeere nga tokolola. So tuyina irritants byebintu nga cold air like oyinza okuba gwe tokwatagana na AC. So essize ezo abantu abamu abalina allergy tebazaagalira ddala. Then cigarettes abantu awawulira omuka gwa sigala atandikirawo okukolola ate sigala ye mubi nnyo nti n'okubanga nti bw'obanga nga ne wobanga obadde gwe si gwamunywedde omuntu n'amukunywera mu maaso ofuna obutwa bungi okusinga ate n'oli amunywa kubanga gwe tomufuluma nicotine mu amaanyi nnyo akubeeramu ate akendeeza immune system. So you're more prone to coughs bw'obanga olinaanye abantu abasmokinga cigarettes ezirimu nicotine ne gundi ezo. Then waliwo perfumes ez'amaanyi ennyo nazo zikoloza abantu nezibairritatinga. Ezo zo ziba allergic reaction. So waliyo gye bayita post nasal drip eyo nayo reason ndala nti nno eminyira bwe gigenda ne gijja mu throat yo negikira negita mu nnyindo negigenda mu windpipe negigenda mu throat kikuirritatinga n'okolola. So ekyo kiva ku colds nazo nekikuleetera okuba nti okolola. So waliwo ekirala acid reflux. Abantu abamu abalina GERD oba abalina ulcers batera okubeera ne acids. Biri bye twali twogerako ku program eyaffe eya bloating nti abantu abamu abali bloated acids zimala nezikomawo neziyingira mu windpipe nezikyokinga amawugwe natandika okukolola nga ye nga talina bulwadde bwonna naye nga oyo acid yamuleetera okukola ki okukolola. So waliwo causes nyingi nnyo. Waliwo drug reactions oyinza okuba olina eddagala lyomira neriba nga likuleetera okukolola. Oyinza okuba olina lung inflammation, oyinza okuba olina pneumonia. Ebyo byonna bivaako okukolola. So kati katugeze omuntu afunye okukolola. Now njagala kwejjanjaba kolola kuno namwe ekikolola olwadde nze kankyayina olwadde nyina okukolola kati nkoze ntya okwejjanjaba ndi waka biki bye nnyinza okukozesa? Kati okukololako ngako olina okumanya treatment nga tonnaba kufuna treatment eyo ki ekimvirako okukolola. So kwekova okumanya treatment ya cough yokubanga reason teri emu lwaki abantu bakolola. So first find out the cause of your cough, then omanye nti kati kino kyengenda okukozesa okugjawo okukolola kuno. So waliwo twegundi ze tukozesa osobola okukozesa home remedies ezawaka nga n'okozesa nga amazzi agabuguma n'otekamu mentho nga kati nze gano genywa. Mentho mujawa?
mentho zibeera nga bubeera buno buli watunda ku kkubo abeera bakolamu nga bu sweets gwe bakolamu nga sweet Pepsi oba eucalyptus sweets n'oziteeka amazzi agali ntera okulaba bama babutunda nnyo ku kkubo nga tuli mu jja babwa bitaani bulimu ebika bingi nnyo so yoyo golina nze nkozesezza eucalyptus sweets naye ntaddemu ne kamento katini eucalyptus sweets ziriwa eucalyptus sweets kuba mulimu ne honey anti-inflammatory ate yamba okoleddeo kubanga kafumita kubanga kalina okuclearinga airways so it's good for you for production newobanga oyogera ku ndowoozi yo I feel like different omukazi nina muwasa yangu atugende yeah so kakati tusobola okukozesa steam nti osobola okukozesa oyo gwegambye tindako mpola what I'm drinking right now bachita bachachino those are eucalyptus sweets mixed with menthol no tamuli sweet Pepsi that is eucalyptus sweets in Jawa bazitunda mu herbal drug shops ezimanyiki mpulira obulago bukiriya linze tukiri maaso mulonde ebintu bikola gidonya birungi nagwacho ina so eucalyptus sweets so azija mu supermarket ina zijja mu drug shop zine zamwe z'aba herbalist naye nezino endala ezi-conventional zibeera nazo eucalyptus oil olibekanyanga kampita mu nnyindo kalinga kanakadagala k'omusamu kakyaringa so kakati osobola okukozesa steam n'oteekamu era ng'obwo oil bw'oba tofunye era kwako kalimu clove kalimu eucalyptus oil kalimu black seed oil kalimu ezo oils eziri anti-inflammatory ate ziclearinga ki tofaayo nina ebinyo bimalewo bijja kuyambako onyumirwa nnyo okujjanjaba abantu so osobola okukozesa steam n'ofumba amazzi olwo amazzi ge bafumbanga wakale bakusa mu blanket bakusamu omutwe kati ekyo baalinga baagala clearinga nga bwe newbilizing mu ddwaliro kyebakola abo abaana ababeera ne asthma nabiki baagala clearinga windpipe yo gundi osobola okuba congestion yonna ebeera mu kifuba yonna esobola okuvaamu bw'oba okoze steaming eyo so kati ne steaming nungi nnyo ku coffee ezo era amazzi kosaga buguma nzisaamu ki gokya negasa mu baafu ensaamu omutwe nosaamu omutwe noinhale nga noholdingamu katono nomala so omuko gwozisaamu ki obosa kyembuuza nyina kinyongeramu kyonna anti oteekamu nkugambye ebintu oteekamu nga eucalyptus oil ng'ebyo byonywa kali ka axe kogamba nokatonyeza mu bakaro Vicks-King obo that is all ebyo beba batadde mbatekamu thyme eucalyptus ginger lemongrass kati steam ng'omugyeko abantu tebategedde bulungi steam omukozesa otya so amazzi ago galina okuba nga gookya nnyo ne weebika mu bbaafu eyo then osobola okwewaamu intervals tobeeramu paka nti otandike obikkulako kati mu blanket nomala noddamu nowaaba mwana muto nga baby ate relief eyo ebeerawo effectively in the first 15 minutes omuntu abeera alekeddeawo okukolola nkawulira mu nnyindo eddagala ddungi ebintu bino obikola so naye nga waliwo olumu tukozesa ne hani omubisi gwe tugukozesa tutya omubisi onywa ejiiko 3 olunaku ng'obalanga after every kubanga omuhani ali mu antibiotic anti-inflammatory obanga aguze amoxil so oyina omunywa emirundi 3 tugamba ngole nnyo omubisi wange omubisi mulungi nnyo by the way era gwoli mu kunywa nze sinywa ebyo ate oguli organic si guno gwe bateekamu bisukaali so naye ate ogwo omubisi caution waliwo ka caution omubisi tebagwa mwana nga tannaweza mwaka guleeta allergies gulimu pollen so tebagwa mwana nga tannaweza mwaka gumu so waba mwana muto ekyomubisi kijeemu kozesa ebintu ebirala so waliwo garlic ne garlic naye ayambako ku kifuba
so bw'omira garlic oyo alimu gundi erimu content erimu nutrient erimu okumira katungulu chumu banga omira katungulu chumu oba unyanga abayindi fuko muko kunya katungulu chumu oberera ero muwonya katungulu chumu yewo omulya era neera gwe omugaso gw'okukunya kwe ate kwe kumuletera okuba nti mulungi nnyo ajjanja b'endwadde ziwera n'ekikumi so mulungi nnyo ku kifuba kati ate turmeric kyekinzaali ekiganda ekyo kyandemu okutegeera ebeera nga ntangawuzi naye yo ya yero nnyo newana ekansanga weekiri wali katale gwe bagamba mupe ekizaala ekiganda ogenda mu katale nkisanga omanyi ffe tuggula loyiko n'ebintu webityo byatusiriwaza byebyabasiriwaza ate ng'osobola okugatta ezo zonna spices noyokolera even better than royco kyekyo kyenyiza okumira so ng'ogyeko turmeric osobola okukozesa lemon n'omuteeka amazzi agabuguma neem to taste oyinza n'okuteekamu era hani kubanga hani mulungi nnyo ku kifuba n'abagambye lwaki then osobola okukozesa ginger ginger yentangawuzi ekola bajinguza wali emulungu entangawuzi njagala tugikoleko nesho entangawuzi eyine emigaso mingi nnyo tosobola gimanya kubanga erirezo ginger rails ebyo byonna arteries kidneys biki anti-cancer it's too rich in nutrients naddala ezo sugar rails ezirimu okuwayasena kuddamu kunywa sukaali sukaali onywa waakyo wulira you can have a very very healthy tasty tea ate nga mulungi ajja kuyambako okubustikirala kati tulina buze tuyita honey wraps tuzikozesa nga first aid kyeki honey wraps oluganda honey wraps zibanga kale okwata engano ya bulijjo nomixingamu olive oil akaspoon kamu olive oil gwe batundiriwa bugingo nine mu supermarkets mwemuli virgin by the way bamwita virgin you have to use alimu ebika so oyina okusomako n'olaba nga ali virgin nti takozesebwangako tebamuyisiza mu processes embi ezimumalamu ng'ava oyo Isirairi oyo olive oil ava Isirairi eyerooma eyo abeera mulungi nnyo so oyina okusomako si nti buli olive oil mulungi ate bamanyi n'omucukula so oyina okuba nga omumanyi then n'omugattamu nkuyigiriza okukola honey wrap eyo first aid omugattamu omubisi n'ogattamu ginger nga one finger of ginger ebyo byonna okola equal parts kaspoon kamu n'okola paste eyo paste ebeera nga chapati bw'omala ogikola n'ofuna nga gauze oba n'ofuna ne plasters n'oteeka ku chest y'omwana abadde akolola ereeta relief mu dakiika ndowooza nga ezisooka nga 2 oba 3 era omwana agimalako for 3 hours ng'ogimuggyako tugenda tandikiraawo ku honey wraps twongera obinyonyola tutunge n'ebirala ebireeta naddala emiti bagamba omupeera ogwo nagwo gukola simanyi bamanyisanga nnyo n'ebikoola by'omuyembe. So when we come back, let's look at mainly the treatment because it is very important. Newe tumalirawo shonga tatayire treatment ebisigadde si bikulu ate n'ababuuza dokita tuyinza musanga wa mwebale kuweereza tujja babuulira, just keep on the show, but of course we can tell them osangibwawa bwemanya eddagala lino ndisangawa nsangibwa ku soya ku Naduli Trading Center opposite Naduli Trading Center bunga soya bunga soya no wali hasi wali hasi petrol station awo kati awo wali opposite Naduli Trading Center kizimbe bakisize yellow bell colors so opposite waliwo omuti wansi w'omukyalo wali supermarket gye bakajjawe Brights Gifts and Crafts wobuuliza era we tuli batuyita Brights Naturals.